Dicono che gli uomini più spietati, nascono con Illinois or di Pietra. Arthur Rossi stava per distruggere Illinois sostentamento di una donna indifesa, solo per costruire un grattacielo di lusso. Ma una melodia struggente e uno specchio, infranto cambierono tutto. Questa è una storia di sangue, tradimento e redenzione devastante. Arthur Rossi non era Illinois typo, di boss mafioso che sposava legame, nei vicoli bui e bagnotti di pioggia. Arthur era un operatore moderno, un uomo che distruggeva eredità negli uffici di angolo e nelle sale riunioni. Cum capo silenzioso ma indiscusso del ramo finanziario del sindacato di Chicago, l'arma preferita di Arthur non era una pistola. Era una valigetta, una rete di società di commudo, e la commission urbanistica municipale. Arthur indossava abiti su misura briani, beveva Macallan invecchiato, 25 anni, e teneva incontri riservati, con I consiglieri comunali nei tavoli, in fondo al Gibson's Bar and Steakhouse. Per l'opinione pubblica, Arthur era un costruttore ed al spietato ma legittimo. Per la malavita, era l'intoccabile architetta del riciclaggio di miliardi. La sua ultima accession era Illinois quartiere di Fulton Market. La sua società di faxiata, la Omnicorp Holdings, aveva passato gli ultimi 2 anni ad acquistare silenziosamente un intero isolato, per costruire un enorme complesso commercial e residenziale di 300 milioni di dollari. Le busterelle erano state pagate. I permessi erano stati approvati da funzionari corrotti, e la squadra di demolizione erano pronte a partire. C'era un solo problema rimasto, un ostinato jazz club di 80 anni, piantato proprio nel centro del suo progetto. Illinois locale si chiamava The Crimson Note. Era un edificio di mattoni fatiscenti, che sembrava appartenere a un'epoca dimenticata, incastrato ostinatamente tra caffetterie moderne e gallerie di arte alla moda. La proprietaria era una donna di 30 anni, di nome Genevieve Miller. Genevieve aveva ereditato Illinois locale, carico di debiti, dopo la morte improved visa di suo padre e sei mesi prima. Arthur lo aveva mandato ai suoi avvocati, con un'offerta di acquisto generosa, 3 volte Illinois val or di mercato. Genevieve aveva strappato Illinois contratto, in giù e lo aveva rispedito al suo ufficio. Arthur non prendeva bene I rifiuti. Seduto nel suo attico affacciato sulla Magnificent Mile, Arthur gettò I pesi strappati del contratto sulla scrivania di Mogano. Davanti a lui, in piedi, si era Vincent, Illinois suo braccio destro, brutale e ferocemente fedele. Vincent era vecchia scuola, un uomo che preferiva benzina e fiammiferi al cause legali. E una ragazza ingenua, sommersa dai debiti che suo padre aveva con la Chase Bank, disse Arthur, la voce un basso rauco che imponiva silenzio assoluto, in qualsiasi stanza. Non capis contro quali macchina si e messa. Schiacciala piano piano. Non voglio sirene della polizia che portino I giornalisti sul mio cantiere. Vincent annui, un sorriso freddo sul labbra. Fino a che punto voi che arriviamo, capo? Toglile l'ossigeno, ordino Arthur, versandosi un bicchiere di scotch. Chiama I nostri amici nei sindacati locali. Fai in modo che I distributori di bevand si rifiutino di consegnare al suo indirizzo. Chiama l'ispettorato sanitario. Fai trova escrementi di topo nella sua cucina,
anche se dobbiamo portarseli noi ai topi. Intimidisci Illinois suo personale. Strangler Illinois Crimson Note Finch lei non vena strissier nel mio ufficio, supplicandomi di comprar l'atto di proprietà per giù soldi. Nelli 4 settimane successive, la mano invisibile del sindacato si caiu saturno alla gola di Genevieve. Comincio tutto dol forniture. La consegna regolari di licri di fornitori locali si interruppero all improviso. Gli artisti sostenevano che Illinois suo indirizzo era stato messo in lista nera per fatta non pagate, nonostante Genevieve mostras loro gli assegni già incassati dalla sua banca. Quando provò a comprare la fornitura di tasca sua nei magazzini all in grosso, le sugom vennero tagliate nel parcheggio. Poi arrivò l'assalto burocratico. Illinois comandante dei vigili del fuoco si presentò senza preavviso, colpendo Illinois local con migliaia di dollari di multiple violazioni del codice edilizio che non erano mai state un problema per 40 anni. L'ispettore sanitario arrivò Illinois giorno dopo, chiudendo indefinitamente la piccola cucina. Illinois tormento psicologico fu ancora peggior. Uomini grossi e minacciosi, con ghiaccio di pelle, cominciarono a occupare I tavoli davanti al palco proprio negli serrate più affollati. Non ordinavano di bere. Non parlavano. Fissavano soltanto Illinois personale e I pochi clienti rimasti, creando un'atmosfera di puro terror. Entro 3 settimane, Illinois suo barista di 5 anni si licenzio, scusandosi tra la crime, e la fedele clientela che aveva sostenuto Illinois Crimson Note si prosciugò completamente. Genevieve era isolata, finanziariamente rovinata, ed emotivamente esausta. Ogni sera si sedeva nell'ufficio sul retro, fissando la pila crescente di solleciti di pagamento, l'inchiostro rosso che derivava ai suoi disperati tentativi di aggrapparsi all'unico peso di suo padre che le fosse rimasto. Arthur osservava Illinois crollo di lontano, ricevendo aggiornamenti quotidiani di Vincent. Era un'operazione di Manuel, fredda, efficient, distaccata. Arthur non provava alcun rimorso. Nel mondo di Arthur, Illinois sentimentalismo era una malattia mortale. Genevieve Miller era solo un insetto sul parabrezza del progresso, e Arthur era Illinois treno lanciato a tutta velocità. Ieri ha saltato Illinois pagamento del mutuo, riferì Vincent una sera, entrando nell'ufficio di Arthur mentre le luci della città si accendevano fuori dal vetrate a tutta altezza. La banca si sta preparando a pignorare, ma lei continua ostinatamente a tenere aperto ogni sera. Solo lei e quel vecchio pianoforte. Arthur aggrotto la fronte. Quella testa d'agin sfidava la logica. Perch soffria. Perch non arrendersi e andarsi con qualcosa, invece che con niente. Lo irritava. Era un'irrazionalità che non riusciva a piazza in un foglio di calcolo. La voglio fuori entro la fine della settimana, borbotto Arthur, sistemandosi la cravatta di seta. Sono stanco di aspettare. Vado a trovarla io stasera. Voglio guardarla negli occhi quando spesero l'ultimo peso del suo spirito. La pioggia cadeva a dirotto, passante e implacabile, quando l'orto nera di Arthur si fermò lungo Illinois marciapiede di fronte al Crimson Note. L'insegna al neon sopra la porta era mezza rotta, e ronzava debolmente proiettando un baglio rosso tremolante sull'asfalto bagnato. Arthur dis all'autista di aspettare. Sis nella tempesta,
Illinois Bavero del Suo Capoto Tom Ford Alzato contro Illinois Freddo. Non Porto Vincent. Non gli surviva muscolo per una donna in bancarotta e distrutta. Arthur attraverso la strada, spinse la passante porta di quercia ed entrò nel locale. Illinois Club era completamente vuoto. L'aria sapeva di legno vecchio, whisky stancio, e la pioggia acuta. Le sedi erano capovolte sui tavoli. Illinois Bank 1 era spolio. L'unica luce veniva da ferretto puntato sul piccolo palco nell'angolo, in fondo alla sala. Arthur camminò lentamente sul pavimento di legno, le scarpe di pelle accettavano Illinois suo passo. Si aspettava di trovare una donna in lacrime sui registri contabili, o intento a imballare scatole, in segno di risa. Invece, trovo Genevieve Miller seduta a un vecchio pianoforte a coda Steinway, malconcio. La schiena di Genevieve era quasi tutta rivolta verso di lui. I suoi capelli scuri cadevano, in un stance e si sul spall. Genevieve non stava imballando nulla. Non stava piangendo. Stava suonando. Le sue dita si muovevano sui tasti di avorio ingialliti, con una grosia disperata e pesante. Gli accordi che colpiva erano cupi, complessi, terribilmente tristi. Poi, Genevieve cominciò a cantare. Arthur si fermò di colpo. La voce di Genevieve non era semplicemente bella, era una ferita aperta e sanguinante. Portava una profondità di dolore che afferrò Arthur alla gola. Genevieve stava cantando una vecchia ballotta blues, oscura, quasi dimenticata, la storia di un uomo che aveva costruito un castello di oro solo per rendersi conto di essersi rinchiuso di solo in una tomba. Era una canzone sulla solitudine, sulla perdita della propria anima nel buio, e sul peso schiacciante dei peccati, che non si possono mai lavare via. Ha scambiato Illinois suo cuore per una corona di ruggine. Ora Illinois suo regno di ombre sta diventando polvere, cantava Genevieve, la voce che rimbombava contro le pareti di mattoni vuote, fragile e pure immensamente potente. L'aria nella stanza divenne improvvisamente rarefatta. Illinois petto di Arthur si strinse, una reazione fisica, involontaria, davanti a quel dolore puro e senza filtri nella voce di Genevieve. Era come se lei stesse infilando la mano direttamente nella cassaforte chiusa e anrita del suo petto, trascinando alla luce I demoni più profondi e repressi di Arthur. Arthur fece un passo lento di lato, cercando di calmar Illinois respiro. Muovendosi, cos Illinois proprio riflesso nell'enorme specchio antico che correva lungo la parete accanto al palco. Arthur si bloccò. Si fisso. Vidi Illinois capoto costoso, I capelli perfettamente pettinati, all'ora di ricchezza e pota. Ma mentre la voce accessionante di Genevieve cresceva, riempiendo la stanza vuota con l'eco di anime perdute, l'illusion dell'uomo di affari di successo si dissolse. In quello specchio, Arthur vide Illinois ragazzo di 20 anni che era stato. Illinois ragazzo che aveva visto suo padre ucciso a colpi di pistola, su un marciapiede di Brooklyn. Vidi Illinois primo uomo che aveva mai ucciso. Illinois sang che gli scorreva tra le mani, la terrificante consapevolezza che non sarebbe mai più tornato indietro. Vidi Illinois mostra vuoto e spietato che era diventato per sopravvivere nel sindacato, un uomo che distruggeva famiglie, corrompeva città,
e schiacciava, dun innocenti cum quella seduta a 3 metri da lui, tutto per un parcheggio multipiano. Non era un architetta. Era un parasita. Genevieve colpi un accordo minor che rime sospeso nell'aria, lasciando che la nota finale svanis nel silenzio del local vuoto. Lascio cadere le mani in grembo, la spore curve per la stanchezza totale. Arthur rimes immobile nell'ombra, Illinois chiuor che martellava violentemente contro le costole. L'uomo che era entrato nel crimson note con l'intenzione di distruggerla era svanito. Al suo posto si era un uomo paralizzato da una crisi di coscienza improved visa e violenta. Arthur aveva pianificato di spargliela di tutto. In vis, senza saperlo, era stata lei a sparglia lui, costringendolo a guardare Illinois marcium dentro la propria anima. Genevieve finalmente sentì che non era sola. Si voltò lentamente sullo sgabello del pianoforte. I suoi occhi, intensi e intelligenti ma cerchiati da profonda ombra di stanchezza, incontrarono I suoi. Genevieve non sembrava spaventata. Sembrava soltanto incredibilmente stanca. Sevin dalla banca, dis Genevieve, la voce roca per aver cantato, arriva con qualche giorno di anticipo. La serata non la cambiano fino a venerdì. Arthur aprì la bocca per parlare, per presentarsi come Arthur Rossi, l'uomo responsabile di ogni lacrima che Genevieve aveva versato nell'ultimo mese. Ma le parole gli morirono in gola. Non si riuscì. Guardandola negli occhi, sentì un'ondata nauseante di disgusto verso se stesso. Non vengo dalla banca, riuscì a dire Arthur, la voce più dolce di quanto non fosse stata di un decennio. Ho solo sentito la musica dalla strada. Genevieve gli offrì un sorriso amaro, mezzo spezzato. Vai, sai preso uno spettacolo privato. L'ultimo. Chiudiamo per sempre. Arthur fece un passo avanti, travolto di un desiderio disperato di rimediare, di disfare la macchina di rovina che lui stesso aveva messo in moto. Non deve chiudere. Conosco del persone. Posso aiutarla. Prima che Genevieve potesse rispondere a quello sconosciuto, in un capoto di tremola dollari che le offriva salvezza, Illinois cellulare di Arthur vibrò con violenza in tasca. Arthur lo tirò fuori. Era un messaggio di Vincent. Ho deciso di accelerare I tempi, capo. Ti ho lasciato un regalo. L'edificio brucia tra 10 minuti. Raccogli I soldi dell'assicurazione d'Olseneri. Illinois sang di Arthur si gelo. Alzo lo sguardo, gli occhi che scattavano verso Illinois corridoio sul retro del locale. Un odor debole ma inconfondibile comincio a sovrastare Illinois profumo di pioggia e whisky stancio. Illinois fetore denso e soffocante della benzina. Vincent non aveva aspettato. L'incendiario era già dentro. L'odor pesante e nauseante della benzina tagliò l'aria umida del crimson note, facendo uscire di corpo Arthur Rossi dalla sua paralisi emotiva. Illinois tempo stava scadendo. Vincent lo aveva scavalcato. Alzati, abbiò Arthur, la voce che schiaccava come una frusta. Illinois cambiamento improvviso e violento nel suo comportamento fece sussultare Genevieve sullo sgabello. Cosa, balbettò Genevieve, la confusion che la annebbiava gli occhi esausti. Ho detto alzati. Adesso.
Arthur si lancio in avanti, afferrandola per Illinois polso. Non aveva tempo per l'etichetta o per le spiegazioni. La tiro, in piedi proprio mentre un tonfo sordo, e tremendo echeggiava dalla cucina sul retro. Un istanti dopo, un muro di fiamme arancioni, accicanti e luminos, si reverso dal corridoio di servizio. Illinois fuoco aggridi Illinois legno antico e secco dell'interno del locale, con velocità terrificanti, arrampicandosi avidamente sul tende di voluto e leccando le travi del soffitto. Illinois calò li colpi come una mazzata fisica, evaporando, all'istante Illinois freddo umido della pioggia di Chicago. Illinois pianoforte di mio padre, Erlo Genevieve, seccando di divincolarsi dalla presa di ferro di Arthur mentre Illinois fumo scendiva rapidamente dal soffitto, denso e acre. E legno e fil di ferro. E peduto, ruggi Arthur sopra Illinois crepitio del fiamme. Muoviti. La trascino verso l'ingresso principale, tossendo mentre Illinois fumo nero gli riempiva I polmoni. Colpi la passante port di quercia con la spalla, aspettandosi che sedessero sulla strada bagnata fuori. Non si mossero. Spins di nuovo, gettando tutto Illinois suo peso contro la maniglia a barra di ottone. Niente. Attraverso I vetri stretti in cima al port, Arthur vide la passante catena di acciaio avvolta intorno al manigli esterne, fissata con un lucchetto robusto. Gli uomini di Vincent erano stati meticolosi. Non erano venuti solo a bruciare l'edificio. Erano venuti per assicurarsi che la proprietaria fallita non potesse scappare di quel tragico incident. Siamo intrapoliti, soffoco Genevieve, le crime di panico e fumo che le bruciavano gli occhi. Si appoggiò al muro, coprendosi la bocca con la manica. La mente di Arthur, di solito impegnata, a calcolare oscillazioni di borsa e leggi urbanistiche, calcolò la probabilità di sopravvivenza con freddezza precisa. Si voltò, scrutando la stanza che si stava rapidamente deteriorando. Le fiamme avevano già consumato Illinois Bank 1, facendo esplodere bottiglie di whisky economico che servivano di combustibile aggiuntivo. La finestra sul vicolo, dis Arthur, indicando un vetro smerigliato vicino al guardaroba. Non aspetto che Genevieve si muovesse. Cors altavolo più vicino, afferro uno scabello passante con base in ghisa, e lo scalio con tutta la sua forza contro Illinois vetro smerigliato. La finestra esplose verso l'esterno in una pioggia di sceghe taglienti. Vai, grido, praticamente sollevando Genevieve attraverso Illinois teleo rotto. I bordi frastagliati strapparono Illinois suo costoso cappotto Tom Ford e gli tagliarono l'avambraccio mentre si lanciava dietro di lei, precipitando, in un vicolo bagnato, e piano di rifiuti. Crollarono entrambi sull'asfalto bagnato, ansumando per l'aria fredda e piena di pioggia. Le sirene già ululavano in lontananza. Un suono che di solito Arthur pagava milioni per evitare. Mentre Arthur si sollevava sul ginocchia, stringendosi Illinois braccio sanguinanti, Illinois passante scricchiolio di gom sulla ghiaia echegio, in fondo al vicolo. Un Lincoln Navigator nero blocco l'uscita. I fari li inchiodarono nel buio. Due uomini cessero dal veicolo. Arthur li riconob immediatamente, Dominic e Luca, I migliori uomini di Vincent. Impugnavano tours passanti e scrutavano Illinois vicolo per ispezionare Illinois loro lavoro. Ehi, nessuno sda qui,
grido Dominic, infilando la mano nella giacca di pelle. Arthur si alzo in piedi, mettendosi deliberatamente davanti a Genevieve, proteggendola con il proprio corpo. Cammino verso I fari, il volto illuminato dai raggi crudi. Femi, Dominic, ordino Arthur. La sua voce non era più l'urlo frenetico, di un uomo, in fuga di un incendio. Era l'autorità gelida e assoluta del boss del sindacato. Dominic si bloccò, la mano ancora dentro la giacca. Luca lasciò cadere la torcia. Entrambi gli uomini fissavano, increduli, l'uomo impeccabilmente vestito, ora macchiato di fuliggine, davanti a loro. Signor Rossi, balbetto Dominic, tutto Illinois sang che gli defluiva dal volto. Capo, ma. Cosa diavolo si faceva lì dentro? Vincent aveva detto che l'edificio era vuoto. Dietro Arthur, Genevieve smise di tossia. La pioggia batteva sul vicolo, ma Illinois mondo sembrò diventare improvvisamente silenzioso. Genevieve si staccò lentamente dal muro di mattoni, gli occhi spalancati, per una terribile presa di coscienza. Guardò gli uomini che si rivolgevano a lui con deferenza. Guardò Illinois sang che gocciolava dalla mano di Arthur. Sentì quel nome, Signor Rossi. Arthur Rossi, Cicero Genevieve, la voce che tremava non di paura, ma di una rabbia assoluta, senza fondo. Omnicorp Holdings. Arthur chiuse gli occhi per una frazione di secondo. Lo scontro tra I suoi due mondi era totale. Si volto a guardarla, la luce tremolante della sua eredità, in fiamme, che gettava lunga ombra sul suo viso. Genevieve, ascoltami. Uno schiaffo. La mano di Genevieve colpì la sua guancia, con una forza che gli fece girare la testa di scatto. L'anello al suo dito gli tagliò Illinois labbro, facendo scorgere una goccia di sang fresco. Si stato tu, dis Genevieve, senza fiato, Illinois petto che si sollevava mentre puntava un dito tremante verso l'inferno che stava divorando Illinois Crimson Note. Gli ispettori sanitari, gli autisti del consegno, gli uomini che intimidivano Illinois mio personale. Non era l'universo che mi dava sfortuna. Eri tu. Mi hai torturato per un mese, e poi hai dato fuoco all'eredità di mio padre. Non ho ordinato io l'incendio, dis Arthur, la voce terrificantemente calma nonostante la tempesta dentro di lui. Ma ho ordinato tutto Illinois resto. Sai. Non menti. Non riusci a mentel. Non dopo che lei gli aveva spagliato l'anima con una sola canzone. Genevieve indietreggiò di lui come se portas la peste. Le sirene diventarono assordanti mentre, giù camion dei vigili del fuoco, di Chicago svoltavano su Fulton Market. Un mostro, dis Genevieve, la voce che sendiva un Cicero rotto e duro. Hai distrutto la mia vita per rubarmi la terra. E adesso? Vuoi una medaglia per avermi tirata fuori dal fuoco? Prima che Arthur potesse rispondere, Genevieve si voltò e corse verso l'altra estremità del vicolo, scomparendo tra le luci chaotiche e lampeggianti dei camion dei pompieri appena arrivati. Arthur non la inseguì. Non poteva. Rime sotto la pioggia a guarda Illinois tetto del Crimson Note crollare verso l'interno in una pioggia di scintille. Dominic si schiarì la gola, nervoso. Capo,
Vincent Vorra sapere così successo. Arthur Tiro Fury un fazzoletto di seta. Si piuli Illinois sang dal labbro spaccato, e si volto verso I suoi uomini. Illinois senso di colpa, e Illinois disgusto di se nel suo petto, si cristallizzarono rapidamente in qualcosa di molto più pericoloso, vendetta assoluta, senza filtri. Dita Vincent di raggiungermi in ufficio, dis Arthur, gli occhi spenti e freddi. Abbiamo un problema strutturale da discutere. Arthur Rossi non aveva costruito Illinois suo impero con I proiettili. Lo aveva costruito con registri contabili, società di commudo, e ricatti. E se un uomo sa come si costruis una casa, sa esattamente quali muri portanti abbatir per farla crollare. Al 3 del mattino, Arthur era seduto alla massiccia scrivania di Mogano nel suo attico sulla Magnificent Mile. Vincent gli sedeva di fronte, per niente pentito dell'incendio. E stato un rischio calcolato, Arthur, argomento Vincent, versandosi da bere. La commission stava perdendo la pazienza. Illinois Preghetto di Fulton Market si era arnato per colpa di una donna testada. Ho sistemato tutto. Illinois rimborso assicurativo caprura I suoi debiti con la Chase Bank. E noi ci prendiamo Illinois Torino. Arthur fisso Vincent, tamburellando una penna morn blank di argento sulla scrivania. Hi agito senza la mia autorizzazione. Mi hai quasi bruciato vivo. Non sapevo che fossi lì dentro, scatto Vincent. Cosa diavolo ci facevi, comunque? Miseravi la tende. Guardavo Illinois mio riflesso, dis Arthur a bassa voce. Vincent spuffo. Stai perdendo colpi, capo. La commission se ne accorta. Che se ne accorgono pure, rispose Arthur. Premet un pulsanti sull'interfono. Fatti entrare. La passante porta doppio battente dell'ufficio di Arthur si spalancarono. Non erano uomini del sindacato a entrare. Erano quattro agenti dell'FBI armati, guidati dall'agent speciale Thomas Kessler della Division Crimen Organizzato dell'Ufficio di Chicago. Vincent scatto in piedi, portando la mano alla cintura, ma tre puntatori laser gli inchiodarono immediatamente Illinois petto. Si bloccò, gli occhi che scattavano verso Arthur con puro tradimento. Così questo, sibilò Vincent, sputando la parola. Si una spia. Sono l'architetta, caresse Arthur con calma, alzandosi e abbottonandosi la giacca. E stu abbattendo l'edificio. Negli 48 or successive, la malavita di Chicago subì un terremoto sismico. Arthur non si limitò a consegnare Vincent, died all agent Kessler un hard disk meticolosamente criptografato, contenenti dici anni di transazioni illicite della Omnicorp Holdings. Espose I conti offshore al Credit Suisse, la società di riciclaggio nel South Loop, e I nomi di tre consiglieri comunali, carotti della Commission Urbanistica che avevano approvato Illinois Preghetto di Fulton Market. Arthur aveva innescato l'equivalent finanziario di una bomba atomica. Trasferì I restanti 300 milioni di dollari legittimi dei fondi di sviluppo della Omnicorp in un fondo fiduciario benefico intercabile. Congelò completamente la liquidità del sindacato. Senza soldi, la mafia non poteva pagare I suoi avvocati, I suoi uomini, la sua busterelle. La macchina si fermò, perché Arthur ne aveva orchestrato la prove. I suoi avvocati, pagati a peso di oro,
negoziarono un accordo di collaborazione altamente riservato e fortemente vincolante. Arthur non se la cavo gratis. Fu sbagliato di tutti I suoi beni, messo sotto una montagna di sorveglianza federale, e gli fu data una condanna sospesa di 5 anni con simile, o di servizio alla comunità, in cambio dello smantellamento del più grande sindacato criminale del Midwest. Arthur perse Illinois suo attico. Perse la sua ricchezza. Perse Illinois suo potere. E per la prima volta nella sua vita, Arthur Rossi dormì sonni tranquilli. 6 mesi dopo, Illinois quartier di Fulton Market brulicava di passanti nel tardo autunno. L'aria era frizzante, e le foglie sugli alberi appena piantati stavano diventando dorate e rosse. Arthur camminava sul marciapiede, le mani infilate negli tasche di un semplice cappotto consumato. Non si era nessun autista al suo seguito, nessun completo Tom Ford. Si mimetizzava perfettamente tra la gente del posto, un fantasma dell'uomo che un tempo possedeva lo skyline. Arthur si fermò davanti all'indirizzo che una volta era un guscio bruciato. Non era più una rovina. Era stato ricostruito magnificamente, mantenendo l'estetica di mattoni di epoca ma rinforzato con architettura moderna. L'insegna al neon sopra la porta non ronzava né tremolava più. Brillava di un rosso caldo e costante, the crimson note. Arthur esito, poi spinse la passante porta di quercia. L'interno era mozzafiato. Illinois profumo di pino fresco e mogano lucidato riempiva l'aria. I clienti sedevano a tavoli illuminati di candle, ridendo e brindando con bicchieri di vino. Illinois personale si muoveva senza intoppi tra I tavoli. Era vivo. Sul palco, seduto un pianoforte a coda Yamaha lucido e nuovo di zecca, si era Genevieve. Era raggiante. La profonda ombra di stanchezza erano sparite dai suoi occhi. Indossava un abito rosso scuro, le mani che danzavano sui tasti mentre suonava uno standard jazz vivace e allegro che riempiva la sala di calor. Arthur rimase in fondo, vicino al guardaroba, contento semplicemente di saver. Si era assicurato che Illinois fondo fiduciario, intacabile, da 300 milioni di dollari che aveva creato, designasse, specificamente Illinois Crimson, note cum sito di patrimonio cultural protetto, permanentemente immune da acquisizioni aziendali o tasse immobiliari. Aveva pagato per intero Illinois suo debito, con la Chase Bank prima che I suoi beni venissero sequestrati. Arthur non si aspettava un grazie. Non si aspettava perdono. Aveva solo bisogno di sapere che lei stava bene. La canzone fine, e la folla esplose in un applauso. Genevieve sorrise, facendo un piccolo incino dallo sgabello. Mentre guardava la sala, Illinois suo sguardo colse un movimento vicino alla porta sul retro. Genevieve si fermò. Illinois sorriso svani legamente, sostituito da uno sguardo di intenso, complicato riconoscimento. Arthur le fece un cenno lento e rispettoso con Illinois capo. Si voltò per andarsene, non volendo rovinare la serata con la sua presenza. Ehi. Arthur si fermò, la mano sulla barra di ottone della porta. Si voltò. Genevieve era scesa dal palco e aveva attraversato la folla. Si fermò a pochi passi di lui. Guardò Illinois suo cappotto consumato.
Guardo Elisenza di arroganza nella sua postura. Aveva letto le notizie. La viva letto tutta la città. La misteriosa caduta della Omnicorp. L'arresto di Vincent e dei consiglieri comunali. Illinois miracoloso fondo fiduciario anonimo, che, aveva salvato, Illinois suo isolato. Ho sentito che hai lasciato Illinois settor immobilia, disgenevieve piano, I suoi occhi intensi che scrutavano Illinois suo viso. Ho scoperto di non aver più lo stomaco per le demolizioni, rispose Arthur, un sorriso autoironico sul labbra. Illinois nuovo locale e bellissimo, Genevieve. Sono felice che l'eredità di tuo padre sia sopravvissuta. Genevieve incrocio le braccia, studiandolo. La rabbia che aveva bruciato tra loro nel vicolo essi messi prima era sparita, sostituita di una curiosità corta, fragile. Illinois fondo mi ha mandato l'atto di proprietà, insieme una lettera che spiegava che l'isolato è permanentemente protetto. Lo so che essi stato tu, Arthur. Consideralo un risarcimento, dis Arthur piano. Un primo acconto su un debito, che non potrò mai ripagare del tutto. Hai bruciato Illinois tuo stesso impero, osservo Genevieve. Solo per assicurarti che io potessi tenermi Illinois mio. Arthur la guardando davvero negli occhi la donna che, senza saperlo, gli aveva salvato l'anima. Una donna saggia mi ha cantato, una volta, di un uomo che aveva scambiato Illinois suo cuore per una corona di ruggine. Ho solo deciso che volevo indietro Illinois mio cuore. Un sorriso debole ma sincero finalmente si fi strada attraverso l'esteriorita corta di Genevieve. Si vuol molto lavoro per ricostruire dopo un incendio. Si vuol tempo. Non ho altro che tempo, dis Arthur. Genevieve fis un passo avanti, accorciando la distanza tra loro. Allungò la mano, sfirando delicatamente la cicatrice sull'avambraccio di Arthur. Dove Illinois vetro lo aveva tagliato quella notte. Illinois mio pianista stasera e malato. Illinois secondo settimizia tra 10 minuti. Se voi sederti a un tavolo in fondo ad ascoltare, non avrei nulla in contrario. Arthur sentì un calore diffondersi nel petto, che non aveva nulla a che fare con la temperatura della sala. Tolse la mano dalla maniglia della porta. Mi piacerebbe molto, dis Arthur. Mentre Genevieve tornava verso Illinois palco, Arthur si sedette un piccolo tavolo vuoto, in un angolo. Non era più un boss. Non era più un mostro. Era solo un uomo in un jazz club, ad ascoltare la musica, pronto finalmente a costruire qualcosa di vero. Da spietato boss del sindacato a uomo disposto a sacrificare l'intero suo impero per una seconda possibilità o l'anima. La storia di Arthur e Genevieve dimostra che, a volte, le cose più belle nascono dal scenario dei nostri errori più oscuri. Vi è piaciuta questa esplosiva storia d'amore di mafia? Mettete like a questo video, condividetelo con gli amanti del dramma, e iscrivetevi al canale per altre storie intense, piene di colpi di scena.